concert. У нас сегодня мастер-класс, не концерт. I'll play for you, Я сыграю для вас. but that's not the idea. Но суть сегодняшнего нашего собрания не в этом. Do you know why? Вы знаете почему? Because art and learning how to play are different. Потому что искусство и обучение — это две разные вещи. People don't know that all over the world. И люди во всем мире этого не знают. So if you're not a bass player, Поэтому если вы не басист, maybe you'll learn something today. I hope you do. вы можете все равно что-то выучить сегодня. Я надеюсь на это. Yay! Now I have a question. Let me begin by saying this is a clinic to discuss music. Итак, у нас сейчас мастер-класс, на котором мы обсуждаем музыку. You know, it's not about me. Я не буду сейчас сидеть вот так вот. It's not about that. It's about finding out why you don't want to read music. То есть цель нашего собрания не в этом. Во-первых, почему вы не читаете по нотам, мы должны понять. And why you don't want to get better. И почему вы не хотите улучшить свои навыки. And I want to find out today why. И сегодня я хотел бы узнать, почему. Ilya told me that you said that you're lukewarm about wanting to learn how to read music and learn music. Is that true? Как Илья вот мне сказал, вы просто не очень хотите, у вас нет такой вот какое-то желания к тому, что изучать музыку. Это правильно? Это правда? Yes, right? Okay. Now I have a question. Теперь у меня к вам вопрос. If the mechanic that fixes your car Если механик, вот, который чинит вашу машину, is lukewarm about learning how to fix cars, не испытывает особого желания изучать вообще сам процесс починки машины, теорию, are you going to pay him to fix your car? вы будете ему платить за то, что он починит вашу машину? If you go to a doctor Если вы идете к врачу, and your doctor was lukewarm about learning medicine, и ваш врач не испытывал особого влечения к изучению медицины, will you pay him to fix your problem? вы Your health заплатите problem? ему для того, чтобы он решил ваши проблемы? Will you? Okay, then try this. When you go to a restaurant, Хорошо, вы пойдете в ресторан, will you buy food from a cook that is lukewarm about learning how to cook? и купите там блюдо, которое приготовлено поваром, который не знает, как готовить. Then why should anybody pay you to play music if you're lukewarm about learning how to play it? Тогда почему кто-то должен платить вам за то, что вы играете музыку, хотя не испытываете желания изучать ее? This is what I do in my clinics, by the Вот что way. я часто делаю, между прочим, на своих семинарах, на мастер-классах. I'm not doing this to embarrass you. Я не делаю это для того, чтобы вас как-то смутить. I do this all the time. I know it's not comfortable for you, my Я знаю, bass. вам, наверное, не очень удобно вот с моей гитарой. Play me something you can play. Сыграйте мне что-нибудь. Okay. Play Отлично. me something else you can. Сыграйте мне что-нибудь другое. That's okay. Хорошо, неплохо. Play me the blues that Сыграйте you мне play блюз, который вы играете, in B flat minor. в тоналисте си бемоль, Minor. си минор. I'm doing this on purpose. Я делаю это специально. I'm doing this on purpose. B flat Специально. minor. Blues, not a scale. Okay. I did this to you on purpose. Я сделал это специально, вызвал вас сюда. Because if you tell me that people pay money Потому что если вы мне говорите, что люди платят деньги, and you don't read music and don't know other styles, но вы в то же время не читаете по нотам и не знаете других стилей, the only gig you can вы do можете играть только в одной группе, is a blues in A. в блюз-группе. Спасибо. This means that you're limited Это значит, что вы ограничены, as a player как and музыкант. as an earning musician. I understand this completely. Say again? I understand it completely. Yeah.
This is why, do you love bass? Поэтому, если вы любите бас-гитару, Sure you do. вы, конечно, ее любите, Then you should love to get better. вы должны хотеть улучшить свои навыки, вы должны хотеть расти. And you should not be lukewarm at all И вы должны испытывать желание к тому, чтобы учиться. about getting better on an instrument that you chose. Если вы выбрали инструмент, вы должны пытаться расти, улучшать свои навыки. Now I'll show you how easy it is to get better. Сейчас я вам покажу, как легко стать лучше, как легко Take you back. улучшить свои навыки. Tell me your name again. Скажите еще раз, как вас зовут. Valera. Valera. Valerie. Valerie. Play me Сыграйте мне B flat major 7 chord tones, if you know it. B flat, си бемоль, си бемоль мажор, major 7. мажор 7. Okay, 2 octaves. 2 октавы. Okay. Da. Now go down. Go ahead. Da. Okay. Do it in F sharp. Fix your mistake. А теперь исправьте свою ошибку. Because I did that to you on purpose. Потому что я специально вас попросил это сыграть. To sabotage you a little bit. Для того, чтобы привести вас в какое-то вот такое With music. замешательство. Stop. Start here, because this is where you made your mistake. Вот здесь ваша основная ошибка. F sharp. What's the next note? Следующая нота. Play it. What's the next note? Следующая. Slowly, gently. Медленно. What's the Мягко. next note? No, you're right. Следующая нота. Все The правильно. next note. Okay. Now go down. Спуститесь ниже. Slowly. Медленно, Slowly. медленно. Go down. Go up one more time. Наверх еще раз. Why did you make mistakes the first time, but you didn't make mistakes the second time? Почему в первый раз вы сделали ошибку, а во второй нет? Perfection comes with practice. That's exactly it. Well Именно. said. Все правильно, хорошо, Браво. хорошо подметили. That's it. You're a good bass player. Вы хороший басист. You have good time. You have good time, tempo. У вас хороший темп, You don't know how your instrument works. но вы не знаете, как работает ваш инструмент. You could learn this in 3 to 6 months. Вы можете это выучить за 3-6 месяцев. And you could be the best bass player in this group И можете стать самым лучшим басистом в этой группе. if they don't learn how their basses Если work они не either. выучат, как работает их бас-гитара. All right, grab a chair. Берите, садитесь на стул. Thank you. Спасибо. Хорошо сработано. Learned is that if you don't know the notes, you can't play the instrument. Итак, какой вывод сейчас сделал для себя Валера? Если вы не знаете, как играть по нотам, вы не можете играть на вашем инструменте. If I don't know the notes, I can't play the instrument. Если бы я не знал ноты, я бы тоже не мог играть на моем инструменте. Most of you don't know the notes, То есть большая часть из вас не знают ноты. and I know you can't play the instrument И very я well. знаю, что вы не можете в таком случае хорошо играть на вашем инструменте. This is not an insult. Я не пытаюсь кого-то оскорбить. This is an accurate view, accurate judgment, Это беспристрастное такое суждение, объективное. right? So Russian language here. То есть вы говорите на русском языке. The only way I can speak Russian is if I learn the words. То есть единственным способом, который может позволить мне разговаривать на русском языке, это выучить русские слова, русскую лексику. That's how you're going to get better as musicians. И таким же образом вы станете лучше как музыканты. Okay. You practice notes. That's how you get better. Для того, чтобы стать лучше, вы должны научиться читать по нотам. Who's the reading musicians? Кто у нас здесь в зале может читать по нотам? Are you? Can you come up for one Можете second? выйти на секундочку?
you know jazz? Вы знаете что-нибудь из джаза? Not that much. Okay. Do you know chord tones? D flat, minor, major, 7. Just be patient with this clinic. I ask you to be patient. Сохраните спокойствие, постарайтесь вот так Because this is спокойно important отнестись к for тому, you что я to делаю, hear. потому что вам крайне важно услышать вот все, что мы сегодня сделаем. D flat, minor, major, 7. Excellent. Отлично. Okay. Solo on D flat, minor, major, 7 chord Теперь соло. tones. Boo, 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 doo, 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 boo, bee, ba, ba, boo, 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 doo. Yeah, just on chord tones on D flat, minor, major, 7. 1, 2, ready? Okay. 2, 2, ready. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Chord tones. 1, 2, 3, 4. Okay, now А сейчас you're a good bass player. вы хороший басист. No, I do. You're А a я good считаю, bass что вы player. хороший басист. I want you not to go, you know. Do you drink? Вы пьете там? Okay, I don't drink either. Я вообще не пью. But if you imagine you take 1, 2, Вот представьте, раз, 1, 2, два. you're not this. Но вы не добиваетесь You're от 2 more рюмок. this, right? Как-то вот так вот себя чувствуете, да? The bass. You're playing. Вы играете. Okay. Таким образом. If I had 2 drinks, Если бы я выпил 2 рюмки, я бы играл как-то так. try that. Попробуйте вот так сыграть. Take 50% of the energy out of your hands Уберите 50% энергии, которая есть в ваших руках, and play like you had 1, 2. и сыграйте, как будто бы вот выпили 2 рюмки. Or maybe for you, 1, 2, I don't know. Я не знаю, как вам нужно, но Now, I don't care about mistakes, мне не важно, сделаете ли вы ошибки или нет. and neither should you. Don't ever worry about Не mistakes. беспокойтесь об ошибках никогда. There's no reason to worry about mistakes. Нет никаких причин для того, чтобы беспокоиться об этом. And watch and see why. Wah-ba-doo-boo, boo-boo-boo. Go. Stop. It's okay. That's a Хорошо. mistake. Is that a bad thing? That's okay. Ilya, tell him it's a mistake, and I want for not for you, but for them. It's a mistake. It doesn't mean anything wrong. Если у вас есть ошибка, не значит, что что-то все равно не так. Take 20 more % off. 20 more %. Берите еще 20% энергии из ваших рук. Chord tones. Relax your hands. Расслабьте руки. Мягко, мягко. Keep going. Продолжайте. Gentle. Gentle. Мягче. Boo, boo, boo. Gentle. Еще мягче. 2 drinks. Как пару рюмок. Всего пару. Okay. Didn't he sound much better the second Вам не time? кажется, что второй раз он звучал намного лучше? He did. Так оно и Sure you было. did. You not maybe, you did, and I'll show you why. А сейчас я вам покажу, почему. Because you were specific. Потому что вы играли... When you first played, you weren't sure. Вот так вот сыграли в первый раз. Okay? The second time, mistakes, no problem.
Во второй раз вы не думали об ошибках, не беспокоились об ошибках и убрали энергию из ваших рук, играли помягче. Вы сыграли каждую ноту правильно. То есть, если вы добьетесь гармонии и расслабитесь, за 3-6 месяцев вы станете лучшим басистом в этой комнате. Да, вы, конечно, должны были стать лучшим басистом, но теперь вот. Who in this room bought a guitar because somebody told them to buy one? Кто в этом помещении купил бас-гитару, потому что ему сказали ее купить? That's right, nobody. Никто. That's my point. Вот об этом мы сейчас и говорим. Nobody in this room bought a guitar because they were made to buy a guitar. То есть в этом зале никто из вас не купил гитару, потому что его заставили ее купить. You bought a guitar because you wanted to play it. Вы все купили гитару, потому что хотели на ней играть. Why? Почему? Interior desire, right? What else? Why else did you Что buy еще? a Почему вы guitar? купили Why did you гитару? buy one? Почему вы купили гитару? Какие еще причины? Say again? Okay, so you didn't have a bass player. Так у вас не было басиста? Okay. Понятно. And you became a bass И player. вы стали басистом. That means that everybody bought a bass or a guitar because they wanted to. То есть это значит, что вы все в этом зале купили гитару, потому что вы хотели на ней играть. Doesn't that mean you should learn it well? А это не значит, что вы должны попытаться улучшить ваши навыки и пытаться разобраться в ней. There's only one way to get better. Есть только один Actually, способ there's two стать ways. лучше. Или два способа. Being self-taught Учиться самому, быть самоучкой. or by going only to a teacher or a school that teaches music. Либо пойти в музыкальную школу. There's no other way to get better. Других способов нет. And the first way, being self-taught, Первый метод самообучения is an unreliable way to get better не является очень надежным, because you're relying on your skills потому что вы полагаете на свои навыки to teach yourself how to play better. и учите сами себя, как играть лучше. But if you don't know what music is, Но если вы не знаете, что такое музыка, how can you teach yourselves? как вы можете учить себя вообще? So the idea is that if you want to get better as musicians, Поэтому, если вы хотите стать лучше как музыканты, you have to learn music. вы должны учить музыку. Is there anybody that never played an instrument in their life? Скажите, есть ли в этом помещении кто-нибудь, кто вообще никогда не играл на музыкальном инструменте? I have it. Them. You've never played? Никогда. Come up. Давайте на сцену. Watch this. Смотрите. All right, Alex, put on the bass. Надевайте бас. Итак, Let me go here. You remember Van Halen? Yes. Okay. With this finger. or этот your палец, большой палец, thumb. Just like. Yeah. But I want you to do it in time. но я хочу, чтобы вы сделали это в нужное время, Boom, boom, в ритм. It's a lesson. That's a mistake. It's not a problem. То есть вы сделали ошибку, но это не проблема. Okay, thank you. Мы сейчас учимся. Boom, 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 boom. That's your whole job. Вот все, что вы должны делать. I want you to plug it down, down, down. Вниз, down, вниз. Down. Пальцем down, вниз. Down, down, down. Time. Down, down. И в ритм. Stay in time. Сохраняйте That's ритм. okay. You're doing fine. You Все never played хорошо, вы an хорошо instrument. справляетесь, вы никогда не держали в руках инструмент. Do it again. Bum, Еще раз. bum, Давайте bum, еще раз. bum. Stay in time. You're doing it perfectly. Сохраняйте ритм, у вас все хорошо получается. How is this time? How is this time? Как вам ритм? Not bad. It's Плохо. excellent. Все отлично. What is that he cannot do? He doesn't know the bass. Но он не знает, как играть на бас-гитаре. He doesn't know the notes. Он не знает ноты. But he can play Van Halen. Но он может играть Ван Хейлен. This means that the music that we all love А это значит, что музыка, которую мы все вместе любим,
is only demonstratable. Может We can быть demonstrate сыграно. it from the music that we know. Мы можем просто вспомнить музыку, которую мы знаем, и пытаться ее воспроизвести. How much music does Alex know? He knows Скажите. one note. Вы не знаете вообще в принципе нот, вы знаете только одну ноту сейчас. Do it again, Alex. Play that note. Повторите, сыграйте эту ноту. Boom. See, he learned that. Видите, он научился. Now, А play an F. сейчас Yeah. Boom. Okay, now play E. Boom. Open string. Tell him open string. открытую струну. Now F. Go ahead. 4 notes. 2, 4 ноты. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Go ahead. 4 notes of E. 4 ноты ми, 4 раза And ми, then 4 notes of go. а потом фа. Next. It's okay, that's a mistake. Все хорошо, ошибка, но Everybody makes mistakes. все делают ошибки. Do it again. Be patient. Еще раз. You're doing a great job. Сохраните спокойствие, вы отлично справляетесь. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Now he learned 2 bars of E and F. Тут он уже освоил 2 ноты, And he did it Mi, in 2 F. minutes. и 2 минуты уже играет их. That's how you learn music. Вот так вы You, учитесь. you learn it slowly. Вы учитесь медленно, And you learn it by repeating. и вы учитесь повторяя, And you learn it by fixing mistakes. и пытаясь устранить ошибки. Because he's not the bass player that he is, Конечно, он не такой басист, как вон тот молодой человек. but he can play an A blues Он может играть блюз, ля, and not too much more than that. ну, не намного больше, чем это. What's the difference between this bass player Но в and чем Alex? разница между двумя этими басистами? Alex can play an E song or an F song, Алекс может играть ля, or he Mi, can play a E, song Fa. that has both E and F. A song that both has E and F. либо песню, в которой есть 2 эти ноты, ми So и what's the фа. difference between these 2 В guys? чем разница между двумя этими парнями? It's musical. I wasn't being sarcastic. Я сейчас не пытался кривляться, это музыка.
I'm just improvising. Я просто импровизирую. I did for art. Просто исключительно в академических точках зрения, в в академических целях. You'll be 3 times the musician you are tonight. Вы станете в 3 раза лучшим музыкантом, нежели вы являетесь сегодня. I absolutely guarantee it. Я могу вам это гарантировать. There's no doubt, Можете в этом не сомневаться. and there's no one that does not benefit from studying this music. И нет ни одного человека, который не извлек бы пользы от изучения джаза. At the same time, В то же время learn your rock or the music you love by ear, можете учиться вот играть музыку, рок, какая вам больше нравится, на слух. but never pay to learn rock. Однако никогда не платите никому за уроки, в ходе которых вас обучают игре в стиле рок. Ever. Никогда. Never. Никогда. Why? Почему? Because every rock musician that you know, Потому что любой из рок-музыкантов, которых вы знаете, every single one, каждый, любой вот из всех рок-музыкантов, которых вы знаете, learned how to play rock for free. учился играть рок, не платя никому, бесплатно. You cannot argue with 100% statistic. Вы не можете спорить со статистикой, а такая статистика у нас 100%. When you pay money to learn music, Когда вы платите за обучение игре на инструменте, you have to pay for something you cannot get on your own. вы должны платить за что-то, что вы не можете получить сами, чему вы не можете сами научиться. Again, you go to your car mechanic, Опять же, возьмем пример с механиком. if you owned a car, Если у вас, конечно, есть машина. and if he's lukewarm about learning how to fix cars, И если ваш механик не горит желанием you're not going to изучать study with him. автомобили, You're not going to give him your car. нет смысла в том, чтобы I wouldn't get in an давать ему свою airplane. машину в починку. Excuse me. I wouldn't get in an airplane with a pilot who is lukewarm Я about бы не learning how садился to в fly. самолет, пилот которого не горит желанием учиться. Never be lukewarm about learning how to play. Никогда нельзя проявлять безразличие, всегда нужно хотеть учиться. End that philosophy tonight. И вот философия нашего сегодняшнего вечера. Okay? Хорошо? One more thing to share. Еще одна вещь, которую я хотел бы поделиться. Sorry. Just Never practice with a metronome. никогда не играйте с метрономом. Ever. Никогда. Because a metronome does not help you to develop good time. Потому что метроном не позволит вам хорошо отработать навыки ритма. Good time does not come from a box that clicks. Вы не научитесь хорошо держать ритм, если у вас будет щелкающая коробочка рядом. Good time comes from knowing where the notes are and how to play them. Хороший ритм приходит с сознанием нот и сознанием того, как их сыграть. Good time is a metronome. Here's a piece of music to practice. Come back up. Давайте нас. I'm going to give you a little approach note exercise. Сейчас мы попробуем разобрать небольшое упражнение. D, D flat, C. Ba, bo, da. Yes. And then go E, G, B, which is a chord tones. Ba, ba. And we'll go ba, boo, ba. Okay. E, G, B. And then again. Da, do, da. Okay. Okay. Go ba, boo, da, boo, 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 boo. Stop right there. His time is how? How was his time? Как вам чувство ритма этого молодого человека? It was perfect. Отлично. You don't need a metronome. Вам не нужен метроном.
Your time is already established. У вас уже есть выработанное чувство ритма. Well, I just heard it. Я просто вот только что послушал, могу вам это сказать. What do you think your time is not good at? Where do you think you don't have a good time? Почему вы думаете, что у вас плохое чувство ритма? В чем оно заключается? Now watch this. This is important. Крайне важно. Внимание. Отлично, все замечательно. You were perfect. Wasn't he perfect? Не правда ли? Замечательно. I mean, human beings breathe the time. Что я имею в виду? Вы живое существо, и вы чувствуете время. He's not a machine. Вы не машина. But the thing your time was perfect. Но чувство ритма у вас отличное. You're worried about something that is not the truth about you. Вы беспокоитесь о том, о чем не стоит беспокоиться. Yeah. Tell your teachers to shut up. Скажите вам учителям заткнуться. You don't have a bad time at all. У вас отличное чувство ритма. At Все в all. порядке. What you Абсолютно. have is you may not know what the notes are. Вы, может быть, не знаете, какие ноты играть. Maybe. Может быть. How Иногда. can you play something in time that you don't know? Но таким образом, как вы можете играть что-то вовремя с хорошим чувством ритма, если вы не знаете, какие ноты играть? You have an answer? No, right? How can you play in time? You're learning. Вы просто учитесь. Now. Вы учитесь сейчас. Замечательно. Oh, errors. Ошибки. What was that? Okay, okay. Oh, I'm approaching. Was I in time when I played like that? Скажите, вот сейчас я хорошим ритмом играл, с хорошим темпом? In your opinion? Как вы считаете? When I went. Когда я вот так играл, у меня был правильный ритм? Am I in time? Скажите, я придерживаюсь ритма? Yes, because you play just one. Excellent. Да, именно это я имел в виду. Great. I was in time. Да, я играл I с just хорошим wasn't in ритмом. a metronome time. Я не попадал в метроном, но я играл с хорошим ритмом. If I put a metronome on, Если бы я включил метроном, what's the priority? Priority. в чем вот приоритет? The music or the click? Метроном или музыка? But what if this is going? Error. Wait, error. А согласно метроному у нас ошибки. You see, if you have this thing going, Если у вас постоянно щелкает метроном, you are not thinking about the music. вы не думаете о музыке. You're thinking about survival Вы думаете о том, как бы выжить, in the music. как бы вот попасть в You're музыку. not supposed to survive a lesson. А тут дело не в выживании совсем. You're supposed to learn a lesson. Вы должны учиться, вы должны научиться чему-то новому. You can do this experiment to me, but I'm going to do it to you. You can do this experiment to me, but I'm going to do this experiment to you. Сейчас вот мы проведем небольшой эксперимент. Say in English, Скажите на английском языке. excellence is not obtained through obtrusive procreative events. Следующую фразу. Go. Excellence is not obtained by procreative... Well, what's wrong? А что не так? Because you don't know the words. А вы не знаете слов. You could do this to me in Russian. Можете сделать то же самое со мной на русском.
But I have to learn it word by Я должен выучить слово за словом. And then in 3-4 months, А потом за 3-4 месяца I'll be talking a little Russian with you. я буду немного говорить уже на русском. And you'll be talking a little English. А вы на английском. And you'll be playing much better bass. А вы будете играть намного лучше на You'll бас-гитаре. be playing much better bass. Да и вы. And Alex will play the best Van Halen songs they have. А Алекс сыграет самую лучшую песню Ван Хейлен, которая только у них есть. You learn music by Вы making учитесь музыке mistakes на своих ошибках and fixing them. и исправляете их. And you only study with teachers that teach you music. И вы должны учиться только у тех учителей, которые учат вас музыке. Not licks. No phrases. No phrases. Никаких вот этих фраз, Not technique. ни техники. There's nothing wrong with the technique of any musician in this room. С те- So the answer is Итак, ответ. Nothing is learned in time. Nothing. Ничего нельзя учить под метроном. Remember that when some silly teacher tells you to practice with a metronome. Поэтому помните, когда в следующий раз какой-то глупый учитель будет пытаться заставить вас учиться под метроном. Remember that. Помните об этом. Teachers teach with metronomes Учителя учат с метрономом, because they do not know where good time comes from. потому что не знают, как выработать хорошее чувство ритма. I'm speaking about teachers all over the world. Я говорю об учителях во всем мире. And the reason I know this И по какой причине, почему я это знаю? is because I'm 59 years old. Мне 59 лет. And I have been in music for 54 years. Я уже в музыке верчусь 54 года. I started on violin when I was 5 years old. Когда мне было 5 лет, я начал учиться играть на скрипке. And we never used a metronome. И мы никогда не играли под метроном. We learned out of time. We learned out of Мы не time. учились играть под метроном. And we performed in time. Но в то же время мы держали хороший ритм. But most teachers don't know much about music. Большинство учителей немногое смыслят в музыке. I don't know why that is, but Я не знаю, почему так, но But people today accept bad teachers, accept their authority, accept them. Но сегодня люди привыкли к плохим учителям, и они признают просто их авторитет. But they're not. But they're not. Но это неправильно. So you have to be careful. Вы должны быть осторожны. You will not get better with a metronome Вы не станете лучше играть под метроном. ever. Никогда. You could jam with it. У вас все хорошо с чувством ритма. I don't even know you, and I know your time is fine. Я вас даже не знаю, но думаю, у вас все в порядке. You want me to prove it? Хотите, докажу? Okay. Nope, not with me. So this is what my clinic is. Tomorrow is a concert. Can you come? Итак, вот наш сегодняшний мастер-класс. А завтра у нас концерт. I understand this, but... Come up, come up. Давайте на сцену. Выходите на сцену. Come up. Yeah, Да, you're a давайте. bass player? Вы басист? Okay. Where's that tom tom? Yeah. Okay. Okay. Give me a line. What does he have to check? Kids have to count. Дети должны считать. Kids have to subdivide. Дети должны Kids don't разделять have to ритм. check. There's Они не nothing to должны check. проверять себя. Им нечего проверять. Here we go. Другое дело. Because the object is to play in time. Sorry. The object is Ваша цель заключается в том, чтобы играть с хорошим ритмом. the object is to play in time. Но вот то, на что вы должны направить свои усилия, это то, Not to learn in игра с хорошим ритмом, с хорошим and чувством not to ритма. check anything, just review. Но вы не должны играть под метроном, вы не должны проверять себя.
Ошибки. Инверсия. Вы должны знать аккорды, вы должны знать ноты. This is important. Это очень важно. What you study is not what you play. То, что вы учитесь, это не то, что вы играете. То, чему вы учитесь, это не то, что вы играете. Я могу выучить сотни различных выражений на русском языке. And only use 5 of them. И использовать только 5 из них. What you practice on your bass is not what you play on a gig. То, что вы разбираете вот по мере учебы, это не то, что вы играете потом в группе. And what you practice on your guitar, your drums, your bass is not meant to be used on a gig. И вы не ставите целью себя играть то в группе, что вы учите дома. Almost nothing you practice in music, in academic music, is meant to be used on a gig. Почти ничего из того, что вы учитесь играть дома, разбирая музыку, разбирая ваш инструмент, не должно и не нацелено на то, чтобы быть сыграно впоследствии в группе. Did you know that? Вы знаете об этом? Okay, I'm glad. Many people don't know Очень that. хорошо, потому что многие не знают. But the more you learn, Но чем больше вы учитесь, you're going to play gigs like it's water. You know, тем легче вам будет играть в группе. beautiful, easy. Remember this. Music will change your lives. With me, 1 month, Помните, музыка может изменить вашу жизнь. your За time месяц is so great. у вас отличное чувство ритма. I'll teach you the right notes. А я могу научить вас хорошим нотам. And or a teacher in Belarus should teach you the right notes. И учителя в Беларуси должны тоже учить людей хорошим нотам, правильным нотам. Look, I know it sounds strange when I say that the whole world is wrong and I'm right. Я знаю, может немного показаться странным, когда я говорю, что весь мир не прав, а я вот прав. But there's a lot of people that know what I know. Есть много людей, которые знают то, о чем я знаю. And these people all know because they learned music first. These people all know what I know because we all learned music first. И эти люди знают то же самое, что я знаю, потому что мы вместе начинали учить музыку. Gandhi said, Как говорил Ганди, if only one person speaks the truth, если только один человек говорит правду, it's still the truth. это все в любом случае является правдой. No, he said, even if a minority of one speaks the truth, Даже если меньшинство право, it's still the truth. они в любом случае правы. Если они говорят правильные вещи, эти вещи остаются правильными. I know more. I'm not the best bass player in the world, Я не самый лучший басист в мире, but I know more about music than almost any bass player но я знаю больше о музыке, чем почти любой из басистов. because I came out of symphony orchestras, Потому что я начинал в симфоническом оркестре, classical recitals, далее играл в классических оркестрах, rock and roll, я перешел на рок-н-ролл, studying jazz, изучал джаз, and then studying with the greatest teachers of the 20th century, music teachers. и я учился у лучших учителей 20 века. And you learn things because when you study as much as you play, you become a good teacher and a good player. И если вы можете научить всему тому, что вы играете, вы становитесь отличным учителем. But a lot of players don't teach and they don't know how to. Многие басисты, многие музыканты не учат, потому что они не знают, как научить людей. Worldwide, Это так происходит во всем мире. they're the majority. Такие музыканты в большинстве. I'm the minority, Я в меньшинстве. but I'm right. Но я прав. An exact Вот это tempo advice точное приспособление, которое отсчитывает ритм, had nothing to do with his playing the tempo that I played. никоим образом не относилось к вашей игре. Because what I played was not metronomically correct. То, что я наигрывал, не было правильно с точки зрения метронома. So just remember this. Просто помните это. It's hard to change people's opinions, Очень трудно поменять мнение людей. even when you prove it in front of them. Даже если вы доказываете им это прямо у них на глазах. Some guys just don't want to know the truth. Кто-то просто не хочет знать правду. I hope you will think about it. Я надеюсь, что вы подумаете об этом. Because it's not my story that I'm telling you. Потому что я вам рассказываю не свою собственную историю. It's the truth of learning music that I was shown.
Это правда, правда в мире музыки, которую меня научили, которую мне показали. And I'll prove it again with another point of view. I'll prove it again right now. И я сейчас еще раз докажу вам это. If you all use metronomes and you all practice music, Если практикуясь, вы используете метроном, are you better? становитесь ли вы лучше? Are you better? You feel like in 6 months or a year you've really gotten better? Скажите, за 6 месяцев вы станете просто намного лучше, используя метроном? I'll bet no. Думаю, нет. How come? Почему? Because you didn't practice the right stuff Потому что вы практикуетесь, но играете не то, что нужно. the right way. И не так, как нужно. And you didn't. And that's why your teacher should shut up. Поэтому ваш учитель должен просто заткнуться. Any questions? У вас есть какие-то вопросы? I know this is hard, but I don't want to be hard. I want to help you. Я знаю, что это очень трудно, но я хочу вам помочь. Это моя основная цель. If you disagree, Если вы не согласны, that's fine. все в порядке. Carry on learning the way that you believe. В таком случае продолжайте учиться таким образом, как... Thank you very much for coming. Спасибо вам большое за то, что пришли. I hope it was helpful. Я надеюсь на то, что это было полезным для вас. Come tomorrow, Приходите завтра, and I'll play more for you. я сыграю больше для вас. Want the blues? Хотите блюз? These are the notes in the blues. These are the notes in the blues. These are the right notes. Вот это правильные ноты, именно те ноты, которые нужно играть для блюза. Can't you hear the chords? Слышите аккорды? Now change keys. Change keys. Now I'm in A. Теперь я играю ля. Play the blues in 12 keys Играем блюз в 12 ключах. and do it for a couple of weeks. Поиграйте так пару недель. Somebody tell me the name of a key. Скажите мне, какой это ключ, в каком ключе я играю? Эй. Okay. I am in A. Да, вы правы. Try another one. Huh? I just came from B flat. Try another one. Еще раз. D flat. Blues in D flat. D. E flat. A. F sharp. You gotta know these sounds. Belarus is a beautiful place. Belarus is a beautiful place. I love to come to your country. Я бы again. хотел еще раз приехать в вашу страну. That's exactly right. Да, именно это я имею в виду. I'm just. You want to? You want to hear a white man's version of Purple Haze? Вы хотите услышать версию композиции Purple Haze в исполнении белого человека?
Это вот версия в исполнении белого басиста. Thank you very much for Спасибо вам listening. огромное за то, что послушали меня. I hope I helped. Я надеюсь, я каким-то образом вам помог. And if you want to write, I'm in America. I know it's a far distance, but come to America and I'll teach you how to play. Если хотите, приезжайте в Америку, я знаю, это далеко, но я научу вас играть. I have a school there, У меня там есть школа. and it's in Clearwater, Florida. Она расположена в штате Флорида. Tampa. Come for 1 week, Приезжайте хотя бы на неделю. and I'll change your life. Я изменю вашу жизнь. It's expensive. You gotta fly. I Да, это know. дороговато, вы должны заплатить за билет. But we get people from all over the Но world. к нам приезжают люди со всего мира. It's called the Players School of Music. Наша школа называется «Школа Look it up on the internet, учеников». Player School of Music. Посмотрите в интернете. and I guarantee you, Я гарантирую, you'll go home on Friday or Saturday different. что вы приедете домой абсолютно другим человеком. If you cannot come to Tampa, Если вы не можете приехать в нашу школу, find a teacher right here in Minsk найдите учителя здесь, в Минске, that teaches great jazz harmony music for education. который учит джазу For education. в образовательных целях. Okay. Thank you very much. Спасибо вам большое.